Now we are going into spherical lenses. Mirror பாத்தீங்கல்ல, mirror நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒரு glass sphere எடுத்துக்கிட்டு அதோட aperture கட் பண்ணிட்டு ஒரு சைடு சில்வர் பண்ணோம், கரெக்ட்டா? other side turned out to be reflecting surface. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா ஒரு glass ball எடுத்துக்கிட்டு hollow glass ball எடுத்துக்கிட்டு அந்த ரெண்டு apertures கட் பண்ணிட்டு ஒன்னு aperture side fuse பண்ண போறோம் இல்ல curvature side fuse பண்ண போறோம். இந்த ரெண்டு சைடுல fuse பண்ணும்போது ரெண்டு different types of lenses வரப்போகுது. We'll see that. What is lens? Specs is also lens only. Right? Telescope, binoculars, microscopes, camera, projectors. இது எல்லாத்துலயுமே வந்து lens தான் யூஸ் பண்றோம். ஓகேவா? சோ முக்கியமா இந்த spherical lenses. Right? Okay, இந்த spherical lenses எப்படி பண்றாங்க அப்படிங்கறத பாப்போம். So ஒரு hollow glass sphere எடுத்துக்கறாங்க. அந்த hollow glass sphereல apertures கட் பண்ணிக்கிறோம். இந்த வாட்டி ரெண்டு சைடு இருக்க apertures கட் பண்ணிக்கிறோம். Okay? You know pretty well a sphere has center and it has radius. Correct? இப்போ நான் apertures மட்டும் நான் எடுத்தேன் அப்படினா I'll have an aperture like this and I will have another aperture like this. Correct? If I fuse these two apertures based on the curvature, you will get like this. If you are fusing these two apertures based on the aperture side itself, you will get like this. These are the two types of lenses which we have. This is called as concave lens and this is called as convex lens. Concave lens is otherwise called as diverging lens and convex here is going to be converging lens. Right? Okay, so these are the two types of lenses which we have. Okay, what is going to happen when I pass light through these two lenses? We'll see. So let me take a convex lens first. I'll have a principal axis. Right? What I'll do is I'll pass light parallel to the principal axis. Let me have an object at infinity. Say I'll have a light source at infinity which is far away from the lens. All the light rays are going to be parallel to the lens. Okay? So what actually happens is when I have a convex lens here, it converges at some point. So when all light converge after refraction at some point, that is going to be the focus of the lens. Yes, right? Of course, you know, this is going to be a sphere. This is going to be a sphere, which is going to have a center. This is also going to have a center, right? So this is going to be the first surface. So it is going to be C1 and the radius of curvature is going to be R1 and the focal length is going to be F1, right? And this is going to be surface 2, so it is going to be C2 and the radius of curvature is going to be R2 and the focal length, it is not going to be this side, mostly on that side only you will have focus. Okay, right? Do you have any doubts with this? So on the sphere la irundhu cut panna curvature தான் இது. So அதனால நீங்க extend பண்ணி பாத்தீங்கன்னா you can have two spheres here. Right? Okay? சரி, எப்படி இந்த லைட் பெண்ட் ஆகுது? So when the light rays pass parallel to the diverging type of lens, what will happen? So the light rays will diverge. Correct? Right? So it will move straight almost. How does this divergence appear? இது கன்வர்ஜ் ஆகிறதுனால இது பேர் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்னு வெச்சோமா இல்ல கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்னால அது கன்வர்ஜ் ஆகுதா? இப்போ கான்வெக்ஸ் லென்ஸோட ஷேப் எப்படி இருக்கா? The shape matters a lot. இத நம்ம மூணு செக்மெண்டா பிரிக்கலாம். ஓகே? இது சென்டர் லைன். பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ். ஒரு லைட் ரே இங்க வருது. நார்மல்
இந்த சர்ஃபேஸுக்கு இந்த பாயிண்ட் எடுத்து டான்ஜென்ட் வரைஞ்சிங்கன்னா அந்த பர்பெண்டிகுலர் லைன் தான் நார்மல். கரெக்டா? எஸ். ஸோ இப்போ இதுக்கு நார்மல் அப்படின்னா இதுதான் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ். When the light ray is traveling from rarer to denser, what will happen? It bends towards the normal. அப்போ இங்க இருந்து it bends towards the normal. ரைட்டா? மறுபடியும் இந்த பாயிண்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதானே நார்மல். எஸ். When the light ray is going to come out of denser to rarer, what will happen? Bend away from the normal. So bend away from the normal here. எஸ். அதனால தான் பெண்டிங் இப்படி நடக்குது. ஒன்று. இன்னொன்று, எப்படி எல்லாமே ஒரே நேரத்தில் ஒரே இடத்துல ஃபோக்கஸ் ஆகுது, அதான் கேள்வி. கரெக்டா? பெண்டிங் எப்படி நடக்கும் உங்களுக்கு தெரியும். ரைட்டா? தெரியலனாலும் இப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே. இப்போ இதே லைட் ரே இங்கே வந்து இப்படி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. மறுபடியும் இப்போ இந்த 3 செக்மெண்ட்டாக பிரிச்சிருக்கேன்ல, இந்த 3 செக்மெண்ட்ல இந்த அப்பர் செக்மெண்ட் பாருங்களேன். இந்த இடத்துல லெஸ் டிஸ்டன்ஸ், இங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கு. இந்த சென்டர் பார்ட்ல இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஃபிளாட் அண்ட் திக். எஸ். கீழே வர வர தின் ஆகுதா? ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், இந்த லைட் ரே இங்க இருந்து இந்த இடத்த மீட் பண்றதுக்குள்ள எனக்கு மேல இருக்க லைட் ரேஸ் எல்லாமே பெண்ட் ஆகி இந்த பொசிஷனுக்கு வரணும். அப்பதான் ஃபோக்கஸ் ஆகும். கரெக்டா? எஸ். அப்பதான் எல்லா இடத்துலையுமே, ஐ மீன் எல்லா இடத்துல இந்த லைட்டும் ஒரே இடத்துக்கு ஃபோக்கஸ் ஆகும். அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எல்லா லைட்டும் ஒரே வெலாசிட்டியில் இங்கே இடத்துக்கு வரணும். பட் when lights are parallel, it will travel straight. ஓகே, with same velocities. ஸோ பெண்டிங் நடக்க வாய்ப்பு இல்லை. அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன், என்னோட லென்ஸை நான் இப்படி ஷேப் பண்ணிக்கிறேன். அந்த ஷேப் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, இது இந்த லைட் ரே இங்க பட்டு இங்க பெண்டை வர டைம்குள்ள இங்க வர லைட் ரே இருக்குல்ல, இந்த திக் மீடியம் இதை ஸ்லோ பண்ணிடும். இந்த திக் மீடியம் என்ன பண்ணும், இந்த லைட்டை ஸ்லோ பண்ணிடுது. அப்போ இது ஸ்லோ பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா இது ஸ்லோவா வரத்துக்குள்ள இது பெண்ட் ஆகி இங்க வந்துடும். புரியுதா? இது பெண்ட் ஆயிட்டு இங்க வந்துடும். அப்போ கீழே இருக்க லைட் அதே மாதிரி பெண்ட் ஆகி வரும்பொழுது 3 லைட்டுமே ஒரே இடத்துல கரெக்டா ஃபோக்கஸ் ஆகும். That is why we have this shape. Is that clear? Right? இதே வந்து டைவர்ஜிங் டைப்புக்கு அப்படியே ஆப்போசிட். எல்லா லைட்டும் டைவர்ஜ் ஆகணும். அப்ப என்ன ஆகும், இது அப்படியே ஆப்போசிட்டா வச்சிருப்போமா, மேல திக்கா இருக்கும், சென்டர்ல தின்னா இருக்குமா. கரெக்ட்? இந்த இடம் வந்து தின்னா இருக்கு பாருங்க. எஸ். இந்த இடம் திக்கா இருக்கா, so it will diverge. Is that clear? So this is the phenomenon behind convergence and divergence of lenses.